Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Warm welcome to everybody. Open forum di kadi nu age vadande hoye. Today is our second session of our open forum, based exclusively on our second session of parenting, which was telecast on the 22nd of Feb. So kindly base your questions based on the second session. Sada PDF asi float kita si. So I hope everybody has gone through the PDF, listened to the recorded sessions, and you can put forth your questions. Ji, Bhua Ji, over to you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So we come to the second day of our open forum. I hope you have gone through the PDF. The second day, the jitna bhi matter see, please take it seriously. A lot of hard work. So today I will put up some questions with you people. I would like to put up. What are the different types of parenting? How many and what are the different types? Can anyone put up their hands? Yes, yes, Pushpa has put up. Ji dasso, Pushpa ji dasso. Unmute, unmute. Hanji. Unmuted. Hanji. 4 categories and 10 types. There are 4 categories. That means you are talking about the types or you're talking about the styles? You're talking about the types or you're talking about the styles? 4 styles and 10 types. Yeah, there were 4 styles and there were 10 types. Yes. Okay. Which is the best of them? Parenting, ma'am? Yes, parenting. I remember. One was, there were 2 of them. One was authoritative, ma'am. That again comes to the styles. Okay. That again comes the style. I'm talking about the types. Types. The 10 which you talked about. There were 3. Yes. Montessori, ma'am. Yeah, Montessori is the best. Okay, very good. So now, if I put up some questions, I think there are more counselors there. Can anyone put up a question to them, or should I put up? Now, you just tell me, in a situation where your child doesn't get good marks, how do you react? How do you react? How do you react? And you will come under which category? How do you react? Please come onto the screen. Please come onto the screen. Oh, megaphone. Someone says megaphone. I mean, if they don't get very good, yes, usually we are the megaphone. Absolutely, you are right. So what happens? Rita ji? Anji Rita ji, you said it is a megaphone. We started them punishing or threatening, screaming type. We start doing that. Ki, why you get less marks? I will do this with you. I will do that. And this comes under megaphone. But I have a discussion with my child when I was just doing the note, younger son, and he was saying me, कि mama, everything आपने जैसे नाम matching से दिए है ना, that helicopter नहीं, ये panda and somebody means आपके names जो हैं बुआ जी सब हम definition से related हैं. और he was asking me कि mama megaphone कैसे related है आपके उससे, क्यों इसका megaphone नाम मिला है? You देखिए कितना चीख चिकारा पांदा है. अच्छा. How much it screams. It gets into our nerves. Achha. So what are we mothers doing? What are we mothers doing? Oh, Sai related to megaphone have it. Yes, oh. Yes. It'll become easier for you to connect, you know, that I was a megaphone. Or was I panda? What was I? So that is what happens. So it becomes, you are right, we were the megaphones. Yes. We were the megaphones. So that means we have started now introspecting.
because these are the mistakes ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, definitely ਕੀਤੀਆਂ, but ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ, ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, 2 years ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਗੈਪ 'ਚ ਅਗਰ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਆਣਾ, ਆਪੇ ਕਰ ਲੇਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡਮ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੇਜ਼ਸ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਕਨ ਮੇਰਾ 20 years ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਆਏ ਨੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖਣੀ ਆ ਭੂਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ अर्ली मैरिज होती है, जिकन मेरा विआह सिर्फ 21 साल ते होया, ते अर्ली मैरिज अर्ली इशू, ते ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਨ-ਲॉज ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਦਰਹੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਦ ਵੂਮ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਫਰਸਟ ਇਸ਼ੂ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਕੇਰੀ ਸੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਿਊ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਸਕੇਰੀ ਹੈ, ਡਰੇਗਾ, ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਟ ਉਹੀ ਕਿ ਆਫਟਰ 5 years have a second issue and we mothers are now parents ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਕ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਪਾਂਡਾ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Whenever he in the problem, I will grab him and solve it out. Yes, very good. ये मेरा conclusion निकला है इसका। इसमें 5 में मैंने ये homework किया और मुझे ये समझ में आया बुआ जी। This is that is. So that means I'm okay here. Yeah, from that definitely you have been very truthful. We people have been always been megaphone. us to asi log panda tak bhi gaya. Every time it differs according to the age. As the children are growing. Are growing, yes. ठीक है, thank you बुआ जी. Now another question which I'm going to set you, when your teenager child speaks about sex and other topics, what's the best way you answer? How do you handle? Come on, anyone else? I put the question to you people now. When you are a teenage and you speak about sex and other topics, what's the best way you answer? How do you handle? I mean, how you have been doing it and how you should be doing it. Don't be scared, because as you look at galtiyan bahut kitiyan bachche, we are just trying to learn, you know, what we have made a mistake. Pehle apne mistakes nu pehchano to se kisi mistakes banaye kitiyan han, then we come to know how we are growing. So anyone? Vaji, we have the hand raises, so maybe they want to answer. We can ask them. जी पिंकी जी, तुसी जवाब देना चाहोगे जी? हाँ जी, अनम्यूट करो जी। सत श्री अकाल जी। वो जिस तरह पेरेंटिंग दी गल हो रही, रीटा जी ने भी क्या, मैं भी जितना स्टडी किया तो मैंने यही समझ आया कि सारी स्टेजेस तो निकली मैं, सारे स्टेजेस तो निकली। वेरी गुड, यस। है ना, तो मतलब उस टाइम ना नहीं पता, हुन तुसी ना दसे ने, लेकिन कुछ ते अपने एक्सपीरियंस तो, कुछ जिस तरह हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की थी, उस तो बाद रिजल्ट की आया, उस तो फिर ऑटोमेटिकली अपने आप ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ। हाँ जी, ਤੇ ਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਤੇ ਬੇਟਾ, ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ, ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਜਾਂ ਇਵਨ ਫਰਸਟ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸਦੀ अर्ਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਚਾਈਲਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ, ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਕਸ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇजेस ਵਿੱਚ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। So how would you have handled your child?
Now the child, if he has come over with some sex, how did you handle the child? In which way will you handle the child? Dasso, Shweta ji, tusi dasso. Unmute. Ji Shweta ji. हाँ जी भूआ जी, मेरा है पर्सनल एक्सपीरियंस एक बारी होया सी. My elder daughter, she was 9 years old, भूआ जी, class 4 ते सी शायद हो. ते she came back home from the school and she's telling me कि मम्मा कोई XYZ कोई boy मेरी class था and I feel like very attracted towards him. Okay. Hello. हाँ जी. Am I audible, भूआ जी? Yes. Am I audible, भूआ जी? Yes. Okay. ते उन्हें मैंने आके इस तरह किया कि मेरी मम्मा I'm just attracted towards him. वो मैंने कहने लगी. ते I was like first initially ते मैं एकदम clueless हो गई because मैंने ही नहीं समझ आया कि मैं react किਵੇਂ करा. Then suddenly I just composed myself and I told her कि बेटा ए देखो बेटा ए ते infatuation है. आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ 2 months ਜਾएंगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ better ਲੱਗੇਗਾ. फिर उस तो ज्यादा और कोई पीरियड जाएगा फिर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई थर्ड पर्सन दिखेगा ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा वाओ ही इज बेटर देन that guy also. मैं कह these are only the phases, you have to come out of it. It is a phase that will go away. But thankfully she understood what I wanted to explain her. I don't know under what parenting this comes, but then I have handled the situation in this way. Okay, very good. Now in this, that means anyone else has an answer for this? Anyone else? Koi और है? I think Anita ji was there, Anita was there. No, Bhua Ji, she's not there. Okay, Anita is not there. Yes, see, as you said, about the child or talking on sex, usually, we get baffled. जब बच्चा कहता है ना, ਅਸੀਂ बड़े परेशान हो जाते हैं, उनकी आंसर करिए. Something very composed, parents. If I was to handle, very composed about it. No oohs and ahs. बच्चे ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ कि this is what you say, a very healthy metabolism that changes. ਇਹ ਬਹੁਤ healthy है ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. It happens to everyone. Now this is that she just told you about a boyfriend. Must be there's another boy who comes and says, in the night I started wetting. Then how will you handle? How will you handle? How will you handle? He does not know what to say. He does not understand. What will you do then? Girls, no periods, I can say, what about the boys? But we have to be, that is why we say, we parents and all have to educate ourselves. So that according to the age, we give them the correct information. So that the children do not go out and ask their friends. Because the friends, they which hunda hai na, to फिर सारी मस्ती चलती है. कितने हो सकता है they can be misguided. So you have to handle these situations very, very well. Very well you have to handle. Don't be scared. Be very composed. No oohs and ahs. Be to the point. Look into the eyes. Very important. Anyone else has a question for it? Anyone has any doubt? Any question? No question? Okay. This is a very sensitive topic and many people, children do talk about it. Now, I'm putting up another question. When your little child listens to you using abusive language, then and asks you, what does it mean? Asks you, what does it mean, mom? How will you handle it? How will you handle it? I'm asking you parents. Maybe ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ
किसी थर्ड बंदे नाल हो गया, हस्बैंड दे नाल हो गया, हस्बैंड वाइफ दी लड़ाई होगी, and you use an abusive language, बच्चा सोंदा पे, बच्चा पूछेगा mom what is the meaning of it, ते तुसी की कहोगे, how will you handle this? I'm throwing the question at you people, come on with it. ये चीज़ें ते बड़ी बार हो चुकी हैं families दे विच, बच्चे ने पूछा भी होएगा, be very open. असी गलतियां बहुत कीतियां, what we did and how we handled after that, I want to know from you people. हाँ जी दसो. Bhua Ji, first we should not lie about it. Don't sweep it under the carpet. कि नहीं कुछ नहीं. We don't address the issue. So first, if you have used an abusive word in front of your child, first of all, admit it. कि yes, what word you have used, it's not a right word. It's not a rabbi gun. You did it maybe impulsively. You did it out of anger, and admit it कि हाँ मैं गलती की थी है. And then explain to him that this is not the way one reacts and this is not the way one should go about it. So first admit it कि हाँ मैं गलती की थी है. Don't lie about it. We normally tend to lie about it. And we don't explain the reason why you said it. So you can say this is not your normal behavior. Normally you would not have done it, but you did it. Like, don't try to justify it. I did it because of this. Admit it कि हाँ मेरे को गलती हुई है, and I'm sorry about it. So that is one thing that you could do. Yes. So that means I put this question to you and you have answered it. This is the way. But have we been doing this before? मेरे को कुछ हो गया तो मैं कहूँगी चुप कर तू, बैठ, तू कौन है, माँ मैं या तू, मैं जो मर्जी कर. Very frankly, this is what we have been doing. We have been doing. हाँ सोची जरूर आ गई है इस करके हुन सारे साढ़े अगो बच्चियां आइन, we are training them in a very graceful way, but we have been doing it because we were those dominating parents. We were those, you can megaphones. Oh yes, we were the mega ones. Democratic pendulum. Ithe swing kita. So this is very, very fine that we people have been doing all this. At least I have been doing it. I have been doing it. Why we've been doing it? Because we are so worked up with our own problems. Ki kaun matha mare? But it was not right. It was not correct. It was not correct. We were those democratic parenting. We were all that type of megaphone parenting we were doing. We were the pendulums. We have been doing it. Why? Because we were so much engrossed into our own problems, solving our own things. But yes, now the awareness is there. So what should we do? First, we should accept it. We said it, as Shri Aurobindo has said, and say, I'm sorry. I'm sorry. It is not to be used. It's not to be used. And I'll make it sure that next time I do not do it. Commit to your child. This is new way of parenting. Who does not agree to me? Who does not agree to me? Come on. All agree. इतना मैं गंद पहले से कोलिया होया है, पर असी गंद कोल के कहंदे ने 100 चूहे खा के ते मैं हुन अज नु चली आ, हुन ते मैं अपने नु सवारन लगी हां. और सवारिया क्यों ने कही असी सवारिया, इस करके सानू पिछला खोलन में कोई शर्म नहीं. ओके बट बुआ जी, हाँ जी दसो. बुआ जी असि गलत भी नहीं होंदे ना, बिकॉज़ समटाइम्स ओ सबकॉन्शियस माइंड ते ट्रैप करदा ना, बचपन तो असि देखदे आने आ ਜਾਂ ਸੁਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ सबकॉन्शियस से ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ सबकॉन्शियस ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੀਸ ਆਰ ਬੈਡ ਵਰਡਸ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਯੂਜ਼. ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰੀ, ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ. ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਬਿਕਮ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਔਰ ਮੇਗਾਫੋਨ ਪੇਰੈਂਟਸ. ਬਟ ਸਮਵੇ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਆਵਰਸੈਲਫ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਓਨਲੀ Yes. Children will definitely go away from this abusive language. Yes. Hanji Rajwant Singh ji, Hanji. Ji Rajwant ji, Unmute. Rajwant ji, unmute करो जी. हो नहीं रहा. हाँ जी. हाँ जी. सत श्री अकाल बुआ जी. सत श्री अकाल बच्चा, सत श्री अकाल. हैंड रेज काफी देर दा है,
दो आंसर चले गए, तुसी आंसर दे हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इस क्वेश्चन का मेरा आंसर है कि जिथे झगड़ा हुंदा उत्थे अपनापन वधदा है। हाँ, तकरार है तो प्यार है। हाँ, ये तो लड़ाई झगड़े चलते रहंदे हैं। हाँ जी हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? देखो इन लाइफ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝੂਗਾ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ श्री Ramachandra ji. Shri Ramachandra. You're right. These conflicts are going to be there. These type of conflicts are definitely there. Definitely husband, wife. I'll tell you the facts of life. When we are young and when we are fighting with our husbands, no, bada kadapan hunda ki I'll teach you a lesson. Jin budhappa vadde hunde jande hain na, we enjoy those lives. We enjoy those fights. We prick our husband and wife, they prick each other, no? It is a bonding. This is a bonding. But that goes through an experience, of so many years, In the beginning, it is bitterness. But as we catch up with the years and all, then it becomes like, we enjoy it. We enjoy it. Then that is not called a fight. There's a spice of life there. That's a spice of life. Problems aandiyan, conflicts hundiyan. Jithe bhi do pande honge takarange zarur. Jithe bhi do bande hon, unna the thought process is going to be different. Where there'll be clashes of thought, there is going to be a conflict and all. So we are educating ourselves of how to handle those situations. So let it be husband and wife, let it be even children. So these problems are going to become. So please, I will request all of you that yes, husband and wife are there. Assi hun budde ho gaye. Now we enjoy. Jis din main thodi thukka karna karan da kar wala man kehda hai ki gal Vindri, I'm enjoying the thing and all. Ki gal aaj theek thak hai na? Why? Aaj tere nokka nakki nahi hoi, kyun nahi hoi? So this is a different way of life with elder. But yes, when we were young, I'll teach you now. You come out and I'll teach you. That was a bitterness because that age is different. That age is different. भुआ जी दारू भी तो कौड़ी हुंदी है ना। हाँ, मिठी दारू ना तो डायबिटीज हो जाता है। ज्यादा मिठा खाना भी अच्छा नहीं है। हाँ, थोड़ा there should be a mix of मिठा और खट्टा। खट्टा मिठा तो चाहिए ही है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हाँ स्वाद नहीं आएगा। थोड़ा छेड़न वास्ते भी मजा आ जाता है। हाँ, थोड़ा छेड़ना भी चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी I would like to say in this is झगड़ा तो करना चाहिए, there is a way, लेकिन the only thing is don't use abusive language. झगड़ा तो करो because then there is no spice in life. अगर झगड़ा नहीं होता है and when you're being all rosy only, तो वो तो it's a fake life. झगड़ा तो होना ही चाहिए। हाँ जी सुजान, ज्यादा रोजी भी पाखंड हो जाता है फिर। हाँ जी थैंक यू जी। मेरी बेटी को 5 साल की थी या 3 साल की थी, so one fine day she said, पापा आप पागल हो। I was shocked कि क्या बोल रहे, कह रही मैं आप बोल तो रही है। So उनको पागल का मतलब नहीं पता सीखा। And in fact I was wondering कि ये वर्ड कितना है, फिर मैंने याद आया कि ये वर्ड नहीं यूज करता अक्सर बच्चा ना कि बच्चा अक्सर बोल देना तो पागल है कुछ है तो, बट बच्चे को नहीं पता, वो रिस्पेक्ट कर रही है अपने बच्चे की। आप पागल बोल रही, मैं आप बोल तो रही हूँ, पागल का मतलब नहीं पता तो आप लगा रही। So I found myself responsible for the abuse she learned from me. Yes, so how much we parents have to be careful, बड़ी चीजें ऐसी गाइड करते हैं। Yes. Children are imitating us, हाँ जी मनिंदर कौर, हाँ जी सुप्रीत, all of you have raised hand. हाँ जी दसो जी, unmute them. हाँ जी मनिंदर जी unmute किता जी। हाँ जी भैन जी, मैं ना एक सब मस्ती चल रही है तो मस्ती वाली गाली दस रही सी कि मेरे घर ना प्रैक्टिस चालू सी ड्रामे दी, उस विच वो वाला गाना सी खिचड़ी च वे लून भुल गई, खा ले वे लून भुल गई, मारी ना लून भुल गई। ते नाल ना एक डायलॉग मेरा 2-3 छोटा सी था, 4-1 साल का होएगा, ते बैठा रहंदा सी, आके प्रैक्टिस चालू सी ते रोज ही आ जांदा सी कि
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਆਇਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬੇਟੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਕਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਇਲੌਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होना चाहिए, मम्मी पापा का आपस के झगड़े की बात है। तो ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਚਲ ਮਤਲਬ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਇੰਜੋਏ ਗੱਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। Imitate, the children imitate. That means very parenting, no, we have to be all very, very careful. ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ subconscious mind ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਫੱਟੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਾ। ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ। ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਾ। ਆਂਟੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸਟਾर्ट कर ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ डॉटर आई ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ है कि आप इसलिए रो रहे हो ना क्योंकि आपने हमें पालने में बहुत गलतियां की हैं। मैं एक्चुअली ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ मैं एक्चुअली ਮੈਨੂੰ ऐसे सी मेरे दिल से कि हाँ गलतियां होइयां ने क्योंकि नॉलेज नहीं सी, लेकिन मैनू बुरा यह लग रहा सी कि असी अपने पेरेंट्स नो बहुत कुछ किया लाइफ से, कि मतलब आफ्टर मैरिज बहुत कुछ किया उन्हां नू, तुसी सानू इंज नहीं किता उंज नहीं किता। फिर असी रियलाइज किया जदों तुहाडी क्लासेस अटेंड करके रियलाइज किया कि वो बेचारे भी अपना बेस्ट कर रहे सी और सानू पता ही नहीं लग्या कि वो भी तो उन्हां नू भी तो नॉलेज नहीं है, जो कि मतलब अंदरों इन्नी फीलिंग आई और मैं इन्ना रोई उस दिन। ते मेरी डॉटर नू इहो सी कि मैं शायद ऐस करके रो रही हूं कि मैं उन्हां नाल कुछ बुरा कीता है, ते मैं ऐस करके रो रही थी कि मैं अपने पेरेंट्स नू 2-3 बार मतलब बुरा बोलिया और मैं इन्ना अपने आप नू मतलब गंदा फील हो रहा सी ना। पर मैं फिर इन्ने तुहाडे टॉपिक्स दे उत्ते गल्लां होईयां मन दे उत्ते होईयां ते मैं अपने आप नू भी फॉरगिव किता और उन्हां तो भी माफी मंगी कि मेरे तो गलती हुई और मैं सच्ची बहुत इमोशनल हुई इस टॉपिक दे उत्ते। So that Thank means you, these auntie. Thank classes you are so teaching much. us not to have blame games, no judgments. आज अगर 80 लोग अपने बच्चों ਨੂੰ parenting ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, and if the children are going haywire, no blame game. We have to introspect. And if we are going somewhere wrong, then we go into our parenting from where it had started. So we don't give in guilt. Somewhere our parenting also was not correct. But again, we go to our parents and we say their parenting also was somewhere wrong. So we are going back. Whom do we blame? No one. No one. There's no one to blame. No judgment and no blaming. Just educate yourself. Whoever is there, it is the children, it is the mother, it is the grandparent, all educate yourself. Because this type of knowledge is ever ending and it can be applied in every time in life. As agar sada bachcha 2-4 saal da hai, you have to apply. Bachcha sada youth which hai, then you have to apply. Sada bachcha vyaya gaya, then also parenting is going to happen. Sada bachcha grandfather bhi ban gaya, we are still parent. So parenting is such a thing which we can learn anytime. No blame game, all in ignorance. Collect how much knowledge you can
and apply it. ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਫਰੈਂਡਸ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੰਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਭ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਪੇਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਲਾਈਫ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਜੀ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੁੱਖਦਾਰੂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। Yes, so that is why we say we cannot impose, but we can impart what we are learning. ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਆਣਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। yes, absolutely. ਹਾਂਜੀ But parenting is a very unique to a child, right? Even if we have 2-3 children, we cannot follow the same style of parenting. So it's not like some recipe or some age-old tradition that we are passing on to our children. It's nothing like that. You cannot guide anybody on parenting. Na? They know what is best for them. Because when our parents and our grandparents see us parenting our children, sometimes they laugh at us. ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੌਂਚਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਲ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। So we cannot impart any knowledge to anybody. No? It's up to them what they feel best for their child. Yes. So what happens? Yes, definitely. The children are very, very, very smart nowadays. They are very smart, very intelligent, and very smart about it. But what happens? We also experience. ਘਰ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ, we have to bring them up according to their way also. Exactly. Some child is very emotionally weak, some child is very strong. So दोनों बच्चे ਨੂੰ handle करना, parenting is going to be of a different type. It's going to be a different type. So what happens कि ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ parenting ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਨੂੰ parenting ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ? Come on Shweta, I can see you. ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੂਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿੰਝ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਜੇ ਗਰੁੱਪਸ पे, all other platform, ਜਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, actually we are parenting ourselves. ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, unconsciously we were already parenting ourselves. We were bringing in all the good qualities, of a Montessori. We are bringing up all the good qualities of a lighthouse parenting. ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਤਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, laws of nature, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, and walking on it. What have we got? No blame game, no judgment, understanding the child, becoming good listeners, compassion, love for them, always being forgiving. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, I'm sorry ਬੱਚਾ. So somewhere our self-parenting was in a very graceful way. We were already doing self-parenting. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, empathy ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, we are learning all this. Actually, this is the way we are doing our self-parenting. ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ self-parenting ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, they'll not have a problem. They'll be very broad-minded parents who can understand that they have a very good vision. हाँ जी, हाँ जी, भगवान दास जी, आप जी का सवाल है। हाँ जी, अनम्यूट करो जी। Bhua Ji, I've been okay. You have been answering quite a few things I've been thinking on my mind. But point is, I've been noticing a lot of the younger parents, the mothers particularly, abusing the children. So what happens is, in fact, the reactions, what I have noticed is in 2 cases, particularly I've seen that the children have developed diabetics. Oh, yes.
because of the tension. Yeah, tension, stress, lack of sweetness. Correct. So that way, in spite of it, the mothers don't understand that they are at fault and they should discontinue abusing the children. So that is why we say that educate yourself. We do not know how much we are harming them. How much we are harming them. Precisely, but they are not understanding. That's the problem. You can't even educate them. They feel that what they are doing is right. That's the problem. Yes. So what are they? What type of parents are they? Neglectful. All sorts of democratic, mega, the neglectful parents. Megaphones, everything. We did the 4 types, not the 4 types we did. What were the 4 types? What were the permissive, authoritative, authoritarian, and neglectful? Neglectful, correct. This was the 4th style, which is usually being used by these mothers. Okay, one more thing now. Are you taking up that Daisy? Varun's, no, not today. Not today. That's a very important chapter, Richa. That's a very important. Okay, on that I had one question. I'll talk to you about this. This one I wanted to tell that youngsters particularly, they should learn to control themselves and see that the reaction is, you're ending your children into diabetics, which is because of stress and tension. Half the people, that too, type 1 diabetics is uncurable. Okay. So that is what I wanted to put forth. Thank you, Bhua. Thank you, Richa. Thank you. हाँ जी. जी पिंकी जी अपना सवाल रखो जी. हाँ जी. बुआ जी 2 चीज़ां ने. एक तो यह है कि मेरे अपने बड़े क्लोज रिलेटिव वो हर सेंटेंस विच गाल दा कोई ना कोई गाली यूज करते सी. ते ਜਦੋਂ मेरे बच्चे छोटे सी मेरे बेटे ने एक दिन कहा कि मम्मा अंकल ऐसे क्यों बोलते हैं. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਲੱਗਿਆ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਐਟਲੀਸਟ ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਤੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ. ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ. ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਈਲਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇੰਜ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗਸ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ. ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ. See, you cannot, ajkal de bachchen de upar you cannot force, but yes, you can tell the plus and the minus on the table. Decision is yours. Decision is yours. But what we can see the shortcomings, these are the plus and points. You have to see. We cannot force. Right. Because kal jaake kuch bhi ho jaye, you're going to have a problem. But yes, you should be very open and a very healthy discussion, plus and minus point decision. What do you say, Arva? What do you say? Unmute, Arva. You're absolutely right. And another thing I was also putting, I just put it up in the voice chat, is because of this concept of nuclear families, jo pehle nahi thi. So because nuclear families nahi thi, so there were others, mausi, chachi, nani, dadi, koi bhi rehta tha ghar mein, and they were also taking care of the child. Now what is happening is that parents are working, they are living alone. When they come home, they have to do the household chores also, plus work. So answering to Bhagwan Das Ji's this thing also, to what he was saying, कि भाई parents समझते ही नहीं है कि भाई, because according to them, when they feel they are doing right, is because उनके ऊपर इतना pressure होता है and they can't cope up. So when they can't cope up, and who is the easiest way? Where do you remove your frustration? Husband के ऊपर अगर frustration निकालोगे तो झगड़ा होगा तो जैसे राजवंश जी ने बताया that they will only fight and बहुत ज्यादा तू मैं हो जाएगी. So to avoid that, बच्चा is the only easy person कि उसके ऊपर पूरी भरास निकाल दो. He is not going to come back to you, but then they don't realize the child is suffering for that.
Yes, yes, very good. Yes, absolutely right. You're right. Right. ਭੂਆ ਜੀ ਮੇਰਾ Okay. ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ once I heard them talking, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਚ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੋ ਦੂਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਐਂ 'ਚ ਢਕਲਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਸ਼ ਰਹਿਣਾ it should not be। ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। Yes. See, this we will. Father was. ਹਾਂਜੀ। What you're talking this is that yes, definitely उसने अपने पियो ਨੂੰ कराया, उसी father must have done, but we will be doing on the 3rd or 4th day which are the wounded areas that made the child go there or the father go there. There are certain wounded areas. I think 4th session which ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, 4th session which these are the wounded areas. These are very little deeper studies, you know. We just cannot do the blame game. So we have to go in a very graceful way, and we'll do it on the 4th day. 4th day we'll definitely do this. Hanji. Okay, thanks. जी भूआ जी, we have a new hand raise. परविंदर जी अपना सवाल रखो जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, they are very honest, they are sincere, no abusive language is used at home, but whenever they go to the hostel and they go outside world where they have to remain with other children, those qualities, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ my child felt a very tough time for the 6 months he didn't went to the hostel। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ abusive ਹੈ, ਉੱਥੇ I can't listen it, I can't, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ environment, and I felt ਮਤਲਬ ਕਿ face this type of problem। देखो what happens, children do face these problems and all. Very recently I'm handling a child, you know, who is not ready to go to the hostels abroad. Why? Because he says, I see certain things which I'm not able, and he told me, auntie, please save me and don't send me back, I don't want to go. Coming from a very good family, when I went into the certain wounded areas, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ about the parental train। ਜੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ fear ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ I'm very happy, very nice, I'm coming from a good family, but ਉਹ ਜਿਹੜਾ wounded area ਸੀ ਨਾ was haunting him somewhere ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ trap ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। So he wanted to run away। ਕਿਉਂ? I've got good values, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫਸ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। I took me time to get to that wounded area, and I had to make him do affirmation and made him tell that you are the Shiva. Shiva is not standing in the sky. You are the Shiva, the creator, the sustainer, and the destroyer. And I had to take him. So, bache, don't overlook these things. Bache must be having good values and all. But when they go out, they're not able, because they say we are not able to handle it. But please go into some area, wounded area. There is that thing, because they're juggling in this way, good values, everything. I am strong, I'm got many values again. But koi wounded area which, you know, the insecurity is also working, where the child does not know. So they're juggling between the two worlds, and they're not able to make out.
And the doctor says, lot of anxiety, pang, going into depression, give him medicines and all. We got the medicine stopped because we knew that there is an area with such good values and going to the hostel and going for high education. How come? Why? We found out those wounded areas. Even children with very good culture, very good values also, there are wounded areas, maybe from the parents, maybe from the grandparents, there is a wounded area. Otherwise, जिन्ना बच्चे ने इतना value होता दम होता they can face life. What do you say, Arwa? That's what because in my case, I did it and I found that areas. Yes, you're absolutely right. Means क्या है ना, like when we are giving values to our children, तब हम ये नहीं कहते कि okay, this is also a part of life, like the bad values जो है, abusive language जैसे use होती है, कि भाई this is also part जो आप सुनोगे. You don't let it get registered into you. That is what you have to teach your child. हम लोग क्या सिखाते हैं, ये good values है, इसी के ऊपर बस follow करना है तुम्हें. So when the child is exposed to those bad values and all, he doesn't know how to deal with it. उसको समझ में नहीं आता है कि वो कैसे उसको accept करेगा. Yes. Because उसका घर का माहौल में तो वो है ही नहीं ना. भाई किसी को मारना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी को ये नहीं करना है. तो जब सामने वाला उसको गाली दे रहा है या ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो he doesn't know कि इसको भी रिएक्ट कैसे करना है, उसको कैसे, बिकॉज ही हैज ओनली बीन टोल्ड एंड ओनली बीन टॉट कि भाई ऐसे बात नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है, गुड बॉय बन के रहना है, हमेशा अच्छे रहना है, बड़ों को रिस्पेक्ट देना है, ये करना है. लेकिन बड़ों को रिस्पेक्ट देना है, आई एग्री विथ यू, देयर इज नो डाउट इन दैट. लेकिन मुझे आप बताएं कि अगर बड़े अगर ऐसे है, दोज हू डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट, if the बड़े मार रहे हैं, बड़े अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो वो बड़े हैं इसीलिए आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो. आप बच्चे को ये सिखाए कि नहीं, आप उसको रिस्पेक्ट किस लिए दे रहे हो, बिकॉज वो उनके वैल्यूज के लिए यू आर गिविंग देम रिस्पेक्ट. यू आर नॉट गिविंग अ रिस्पेक्ट टू अ पर्सन हु इज अ थीफ और हु इज अब्यूजिव और ही इज हिटिंग. उसको रिस्पेक्ट, आप क्या चीज का रिस्पेक्ट दे रहे हो? बट देन बिकॉज आपके घर में अगर वो बड़ा है एंड यू आर टेलिंग नहीं, इसको तो रिस्पेक्ट करना ही है, सो वो बच्चा डजंट अंडरस्टैंड, उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ रिस्पेक्ट देना है, कहाँ नहीं देना है. सो ही प्रिफर्स टू स्टे इन दैट शेल्टर्ड दिस थिंग एंड नॉट फेस द वर्ल्ड. He doesn't want to face the world. Yes. So that is what actually the children should be taught. We in our parenting, you know what we do? We drill these values to the children, but we tell them in the world, this is going to be there. You have to face how you have to counteract, how you have to be posed absolutely calm, because this is the world where people are going to give you kicks and every time. So the children who just run away now are actually running away from the reality of life. This is the reality. Because I'm working with the child, I know. Such a lovely child, educated, everything. All of a sudden, he doesn't want to go. He says, save me, I don't want to go. Kar diya, we found out the wounded area. Galna kedaiya, ki bhai, there were drugs, there was this, there was that. I said, do you take? He said, no, I'm very strong. I will not, because I don't have it. And all. I said, then what are you scared? Went into all that area and came to know that there was someone in the family, and that family was having, which in his subconscious mind is embedded. He's jungling about, I'm strong, but this is there. Is this genetic? Is this? So you can see the children's mind, we have to actually really go deep into it. Parenting is not easy. Parenting is not easy. You have to know all the spheres, all the areas. Of course, with the passage of time, they learn. Yes, when they will learn. Yes. There is no other alternative. Then they yes. adjust accordingly. Learn through the experiences. They say at times the child falls, there's a failure, X incident, then take that as a stepping stone towards success. So these words are being used. So children will learn through the experiences. Bhua Ji, एक question है मेरा. हाँ जी, दसो. हाँ जी, बुआ जी, अक्सर देखा जाता है बुआ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही जी. हाँ, अक्सर देखा जाता है कि big students, they bully the younger students, and those who are strong, they bully the weak students जो हैं, and कई बार बड़े कॉलेजेस देखे ना रैगिंग होती है, but some children they don't open up to their parents.
तो इस तरह से फिर किस तरह टैकल करना चाहिए उन्होंने, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मगर एक खाली नॉलेज वास्ते ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ओपिनियन है ये दसो। देखो, when children are bullying और ਵੱਡੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ हैं, और ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ, it shows how weak they are, how weak they are. They are using these tools just to overpower, that I am strong. Dominate. Yes, they're using that tool to just shadow out, just to अपना ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ weakness ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਪਿੱਛੇ use ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। You will see everywhere, ਵੱਡੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, parents ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, husband wife ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ weaknesses ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ they use these tools. But what about ragging? ਹੁਣ जैसे NDA है, National Defense of Academy. देखो, ragging is in every school, every colleges. It is okay till it is fun and frolic. Till it is fun and frolic, it is okay. कि भाई ragging होती है कि बच्चों ਨੂੰ, but the children cross the limits. They cross the limit जितने then it becomes a criminal. मेरे फ्रेंड ने ही होया, मेरे फ्रेंड ने ही होया. He was a good businessman. He joined NDA, National Defense Academy. उन्हें रैगिंग करके छड़ देता हो, मतलब उन्हें फिर गया नहीं, उन्हें छड़ता, उन्हें अपना बिजनेस ज्वाइन हो। ऐसा ही वाज अ वेरी गुड, साढ़े स्कूल से एयर फोर्स नेवी ते इस तरह जब क्यों नु के में भूल गया, ओ सारी क्लासा होंदी सी, so he was very clever, मॉडल बनाते सी, he was very clever. He wanted to become a officer, but उन्हें छड़ना पिया just because of ragging. Okay, because of ragging. Yeah, ragging definitely at times it goes out of control, and there is a problem. There is a problem. But there are people who are very strong character people who go through it also. We know people who are very strong and they go through. Hanji, there's a new one, Kiran Arora. Can you just unmute Kiran Arora? Bhua Ji? Hanji. Just one question, Bhua Ji. ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, I try to sit with them, I try to discuss everything, I try to understand their needs. ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ when they ask for permissions, ਅਸੀਂ ਅੱਜ friends ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਮਾ exam ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, we'll go out for a lunch or something, so I support them. ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ permission ਦੇਣੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ करनी है, कि मतलब मैं उन्हें बिगाड़ रही हूँ Bhua Ji? No, देखो, अगर तू having a very nice good discussion, they are open with you, you must trust the children. You must trust the children. That is what, yes, I trust them. You must trust the children. As the children are growing and all, they are moving in such environment with such friends and all, जितने देना चाहिए है, you have to. But जब तुसी बच्चे नु भेज दिया ना, तुसी क्या दें दिया? या बच्चे, you are big enough, you can decide, we can trust you, we know everything. There's no problem, beta, go. You all know your limit. असी अपने children को message दे देते, you know your limit. हाँ जी? नहीं Bhua Ji, कोई गलती तो नहीं हो रही ना, मैंने permission दे रही हूँ, उन्होंने बोल दिया हो कि go enjoy. No, not at all, बच्चा, not at all. Don't. What do you say, Arwa? You said. जी, मुझे यही कहना था, even to राजवन जी के क्वेश्चन के ऊपर, that see, when your child is small, you know, when you are conversing with your child, जब से वो बच्चा छोटा है, you know, जब रोज रात को आप उसके साथ बैठते हो, बातें करते हो, तो वो बच्चा आएगा तब भी स्कूल में उसके साथ क्या हो रहा है, उसके फ्रेंड्स ने उसके साथ क्या किया, टीचर ने क्या किया, the child will come and talk to you. जब वो हैबिट पहले से कल्टिवेटेड है फ्रॉम चाइल्डहुड, ओके, जब बच्चे टीनेज पे आते हैं, यू नो, थोड़े बड़े होते हैं, दे डोंट वांट टू टॉक ऑल इन डिटेल, बट दे नो दैट इट इज योर कंफर्ट जोन. एंड अगर वो जब तभी भी, ऑफ कोर्स बच्चे गलती करेंगे, लेकिन जब गलती करते हैं, हाउ यू रिएक्ट टू दैट, अगर आप उसको बताओगे, उसको समझाओगे कि बेटा देखो ये गलत है, आपने कर लिया, ठीक है, क्यों किया, फाइंड आउट व्हाई ही डिड दैट मिस्टेक, और उसको उसकी गलती का एहसास करवा लो, बस. That's it. No nagging, no pushing, no punishing, no hitting, nothing. So the child knows that it is a safe space to come to you,
कभी भी अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके पास आएगा ही. So even the person जिसने NDA में who backed out, अगर if he was having that someone whom he could talk his heart out to, कि भाई I'm being done, मेरे साथ ये हो रहा है ऐसा, some elder who could have taken action, who could have helped him out. There are times when you need help, लेकिन वो help करने, लेकिन वो that open window ये होता है कि मैं किसके साथ बात करूं, where will I go? अगर मम्मी को ऐसा बोलूंगी and मम्मी डांटेगी, suppose see your child, I don't know how old your child is, but suppose say she's 15 years old, वो बाहर गई, she will want to explore. Just एक बात की बात है, I'm just giving an example कि suppose maybe she had alcohol and she comes home. So when she comes home and she tells you, तो instead of you, अरे शराब पी के आई, ऐसा कैसे कर सकती है, ये पूरे ये हो ही नहीं सकता, खानदान के नाम पे कलंक हो गया, ये हो गया. The child is so petrified कि वो दूसरी दफा अगर कुछ करेगी तो वो आपको आके कभी नहीं बताएगी. She will never tell you. But when you have that rapport with your child, even when they make a mistake, they will come and tell you कि देखो मम्मा मुझसे ये गलती हो गई, because then she knows कि ये गलती हुई है, मम्मा is not going to react badly, mama is going to make me understand and going to help me get out of my difficult situation. So make that place for your children. आपके बच्चे जो भी उम्र के हैं, have that rapport. Especially start this when your child is small. जब आपका बच्चा छोटा है तब से आप शुरू करो. You have to talk to your children. Since they were very little, ma'am, both the daughters. No, you are talking with so much of confidence. I really liked it. You said it. हाँ नहीं मुझे पता है. I trust them. Why do you say that? Why do you say that? Because you have that rapport with your children. Because you know that your child, if there is anything, will come and tell you. लेकिन everybody on this group, यहाँ के ये group पे I think there are 38 people. Can all 38 vouch कि yes, their child will come and tell them everything? Yes, absolutely right. हाँ जी. Thank you अरवा जी. किरण जी. हाँ जी. हाँ जी भुआ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह. भुआ जी क्वेश्चन इस तरह ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ हैं, बट ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ हैं, so if once I've given the permission and then the child takes you for granted कि हाँ जी ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਓਕੇ ਨਾਈਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ they don't seek the permission. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ as teenagers, I am going. So the attitude and the tone changes कि मैं इत्थे जा रहा हाँ, मैं इत्थे जा रहा हाँ. So और they expect कि तुसी yes ही बोलना है, no you cannot say no. एक है एग्जाम्पल. और हुन जिस तरह की कॉलेजेस खुल रहे हैं या नवे फ्रेंड्स बनते हैं, so they want to explore the world. Okay, I understand new trends जो आजकल clubbing है, so they want to see everything, explore. Okay with it, it's the trend. Okay, for some time, okay एक आधा दिन 2 दिन, but then regular अगर every week बोलेंगे, it becomes like a regular, because they are new and they are teenagers. So I don't know how do we do that, like उत्थे किस तरह हम handle करना है. हाँ जी अरवा जी. इसमें again I'll come back to that only, that if you are talking to your child, and then see you can even set limitations. अगर आप बच्चे को ये बताते हो when you're talking of your teenagers and when they want to go clubbing or when they want to go, किसी बेटा you have this amount, ये amount आपके पास है, अभी आप एक दिन में खर्चो या पूरे महीने में खर्चो, that's totally on you. The child will think twice कि भाई अगर एक दफा, because clubbing is not cheap, that is for sure. तो जब आप बच्चे को ये बताते हो कि भाई एक क्लब, अगर वो एक दफा क्लब में जाएगा तो वो पूरी पॉकेट मनी खत्म हो जाती है, and then the child doesn't know how to go. The child will learn कि भाई एक दफा जाना है, फिर दूसरी दफा नहीं जाना है. But then because if every time you are only going to sponsor, then तो बोलेगी of course जाने दो, कैसे नहीं मना कर सकते हो. Beginning of the month you tell her कि this is for you, इसमें से आपको जो करना है आप करो. You either you go clubbing, you go partying, you do what, but when you are doing this, so automatically the child knows कि भाई अगर ये पैसे खत्म हो गए तो दूसरा नहीं मिलने वाला है. That has to be very, means you have to be assertive कि भाई ये करना है, ये ऐसे है, that is it, take it or leave it. And then the child is smart enough, वो समझ जाएगा. फिर एक दफा वो पहले महीने में maybe they'll spend off everything in the first week and get over with it, and then the next 3 weeks they are stranded.
next month say they will get on to it. This is only once a month because ye zyada nahi kar pate because it's a very expensive affair. And again, it again comes back to your talking, because when you are talking to your children, you know, when you're talking about your financial status also to your children, when you're talking about the goods and the bad, see, the more you talk with your children, believe me, they understand a lot. And again, don't keep repeating it. अगर एक दफा कभी क्लबिंग की बात की तो you can just say that कि क्लबिंग में क्या क्या होता है, you know, how what all they need to be careful about, what they need to be worried about, कि भाई drugs कोई मिला ना दे, कोई drinks का ये नहीं हो जाए, ये हो, just tell them. But every time they are going clubbing, if you say that, it's useless. वो तो फिर बेकार में, वो you know, कहते हैं ना, गई भैंस पानी में, कोई बताने का कोई मतलब ही नहीं होता है वो फिर. बस once you tell them and let them think, and उनके दिमाग में अगर एक बात बैठ जाएगी ना, believe me, जब आपने उनको ठंडे दिमाग में, not when they are leaving the house, you know, when you're just sitting in the evening, कभी चाय पे बैठे हो and you're talking about, देखो ऐसा ऐसा होता है, the child is registering it. तो जब वो जाएगा, तो that time she knows कि नहीं भाई, I have to be careful. And when your child is cautious, when your child is, you know, being as and if there is something again is coming back, because you've given her that free space, that home space to come back to you and talk to you about anything, she will come and she will also not do anything wrong because she knows कि क्या क्या गलत होता है. She'll be vigilant. Okay, thank you so much. And another thing, like how the child is asking, he's not asking. Their like no, their trend is changed. They speak in the way. I'm not asking you. I'm just भूल गई है करना. वही देखो ना, इसमें अगर आप पहले से लिमिट बाउंड्री सेट कर लो बिगिनिंग ऑफ द मंथ, नॉट एट द टाइम व्हेन शी इज गोइंग फॉर द दिस थिंग, यू नो, कि आज दे दिया, नेक्स्ट टाइम नहीं दूंगी इतना पैसा. बिगिनिंग ऑफ द मंथ ओनली, व्हेन देयर इज नो टॉक ऑफ गोइंग टू क्लबिंग और नो डिस्कोर्स और कुछ भी कोई बात नहीं हो, तभी भी कि देखो बेटा, दिस इज व्हाट आई कैन अफोर्ड, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू. नाउ इसमें आपसे जो हो रहा है आप करो, नहीं हो सकता है तो वी कैन नॉट मैनेज. देन द डे यू स्टार्ट अर्निंग एंड ऑल, यू डू इट, एंड बिलीव मी, बाय द टाइम दे स्टार्ट अर्निंग एंड यू नो दे रियलाइज द वैल्यू कि भाई पैसे कैसे आते हैं, तब उड़ाने का जी नहीं होता है. Once you start working, I'm sure all the you know, esteemed people on this thing will know that once you are working and you know कि भाई कितना मेहनत करके month end पे salary आती है, then you don't उड़ाओ पैसा, then you feel कि नहीं इसको संभाल के रखना है, you know, keep it for the rainy day. So they learn, उनको आ जाता है. Okay, thank you so much. My pleasure. Bhua Ji, if you have to say anything more. Yes, that's the only way we can do with the children. That's the only way. Another thing is that ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ. ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਆਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, they have taken us for granted now. They've taken us for granted. And then seeing the world outside, you know, that I am not informing you, I am just telling you that I'm not asking your permission, I'm just telling you. But you check somewhere, check something, some area in the house that I am just telling you, informing you that I'm going. I'm not asking your permission. Check. I would like you to check some area. ਭੂਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਜਿਕਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ. ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ. ਤੇ ਕਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, I don't remember any, उनने नहीं याद आ रहा, but how to tackle them. फिर बाद में बोलते हैं आप तो मम्मी बस हम लोग को ही समझाते हो, दादू दादी को तो उधर कुछ दादी को तो बोलते ही नहीं हो, हमेशा मतलब डोमिनेटिंग है, ऐसे है. तो उस तरह की करिए ਅਸੀਂ बहुत प्रॉब्लम होती है. मेरे से ज्यादा यही फ्रीक्वेंसी चलती रहती है. मैं एक तो हटनी है फिर दूसरी से चढ़ जानी है मैं ते. देखो that is why we were telling, no, when out of the 3 generation, no, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ the next can come. ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. But then, but one thing is, when you are in the parenting, you have to handle 2 generation. Yes. This is also parenting. Parenting for the children also and the elders also. You have to handle 2 things. So you change. The parenting in the children and all, what you do is
you become the Montessori, or you become the lighthouse or something, whatever you want, you become that thing. Parenting, you are doing it. Maybe it is not liked by the elders. Maybe not liked by the elders. So with the elders, you use the panda. Yes. Use the panda, you use the hummingbird. Because they've already experienced a lot of things. Just for the situations and all, handle them that way. But you have to handle both. The middle people have to handle both. ਹੋਰ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਕਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਉਹ ਜਸਟ 12th ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਕਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੋਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਸਪਰੈਡ ਇਟ ਆਊਟ, ਉਹ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭੂਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫੋਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਜਿਸ नॉर्मल मैं कह बेटा वीडियो कॉल में आओ ना, क्या करना है मम्मा, मेरा फेस तो वैसा ही है, क्या करोगे आप वीडियो कॉल देख के, तो थोड़ा सा अवॉइड करता है, मतलब मेरे के पास आ जाओ, मैं थोड़ा फेस देखूंगी तो मैं बात करूंगी, थोड़ा एक्सप्रेशन से पता चलेगा अरे ओके देयर, तो क्या करोगे मम्मा, तो वो थोड़ा स्प्रेड आउट घट ही करता है भूआ जी, पर दूर बैठे सानू तो थोड़ा सा होंदा ना कि गल करिए ते कदी एक्सप्लोर करन दी टेक्निक्स की ने कि दूर बैठे बच्चा थोड़ा पोलाइटली there are no special techniques, there are no special techniques करे हाँ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we are also learning, also we are also using all type of situations ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, learning, yes we are also learning, we use one, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਏ ਤਾਂ we use the other one, yes because we are also learning. ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਡਾਟਰ ਹੋਣ ਨਾ ਔਰ ਸਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਟ ਆਊਟ ਕਰੀਏ, we have a cold discussion then with them, then he will go and handle now this situation, it's your turn to go. I am ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ। ਦੇਖੋ parenting ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, don't make it like a hawa, don't make it a stress for yourself. It is a very beautiful place where we are flowering the children and all. As we'll come to the third and the fourth, you know, about Daisy Varuna, when she talks about the different type of parents, you come to know a lot there. That is very important, you know, that's very important. So there is also so many homework to do. There is also so many homework to do in that session. There is a long question answering. Yes. So do it. Yes, I have to do there also. Thank you so much. God bless you. Hanji, iPhone, please, come on. student. Sasrikal ji. Sasrikal ji. Bhua ji, mainu ek query hai. My son is 6 years old. ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ he should talk to me, he should tell me what happened in the school, but ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ TV, like he is very tired and then he wants to watch TV. Okay. अभी मैं बोलती हूँ कि भाई ठीक है, he is tired, he should watch for some time, but मेरे हस्बैंड कहते नहीं, पहले टीवी क्यों चलाते हो, पहले उसको बात करने दिया करो, है ना, अदरवाइज ही वोंट डिस्कस विद यू, ते ए मैनू समझ नहीं आंदा, एंड ही इज वेरी रिलक्टेंट टॉकिंग टू अस, और वो हमसे बहुत ज्यादा शेयर नहीं करता, उसके बाद हमें फोर्स करना पड़ता है भाई कि क्या हुआ आप बताओ स्कूल में, एंड व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज ही इज अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड. आई थिंक वो जब 2 years का था तो बिना सपोर्ट व्हील के साइकिल चला लेता था, he does so many things. अभी जब वो भीड़ में जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है, वो थोड़ी देर खेलता है और फिर उसके बाद एक अपने शेल में आ जाता है. He feels separation from others. और फिर घर में आके उसको फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ. He don't tell to us, but he feels frustrated. मतलब मैं क्या करूँ ना, जैसे he goes to friends, he asks them, भाई will you play with me, somebody says no, somebody you know, and let him enter, and then मैंने जैसे उसको ऑब्जर्व किया कि भाई वो थोड़ा बॉसी होना चाहता है ना, कि उसकी सब बात सुने. तो मैं उसको समझाती भी हूँ कि बेटा ऐसे नहीं होता, ग्रुप में जब जाते हैं तो आपको सबकी सुननी पड़ती है. Now he started doing that, but अब वो अपने शेल में आने लग गया है ना, वो निकल जाता है भीड़ से बाहर. तो I don't know, the communication is weak.
somewhere the communication is weak. So the communication starts where? At home. So first check. बट वो बात करने को ही तैयार नहीं होता. शायद मैं गलत तरीके से उसको समझाती हूँ, या how should I start it? See what happens. Communication is not just by starting. For example, आप घर पे 5 बंदे हो. Okay, you are there. Your husband is there. Your another child is there. Maybe your mother-in-law. Someone is there. XYZ. There are about 5 people. First, check your own communication with everyone, because this is the communication is not there. Where the child is not coming up with it. He wants to get into a cocoon. He doesn't want to speak up. What is in his heart, he's not able to speak up. So we label it as what? He's a very introvert child. He doesn't like to mingle with people. You know, we label them that way. But now it is high time. Now first start checking what is your communication with everyone. With your husband, with your other child, with your extension family, or with your mates. What is your communication? Do you communicate or just to the point? एक होता ना गल कितनी बस to the point बात की है. Check your communication, because the child is watching. The child is watching. Okay. Check your thing. Check that area. Next, tell me what do you feel in this 1 week? Check your communication, your husband, your other child, your maids, your in-laws. What is your communication? You'll get some of your answers. हाँ जी बुआ जी, मैं जरूर एदाते वर्क करांगी. Like, हाँ जी. We have a live online webinar coming up tomorrow at 6:15 to 7:15. And one of the esteemed speakers, Arva Rajaji, was on our show today. And our webinars are HOD'd by none other than Vindri Kaur ji. So we have just 6 hours left before we shut our registration lines. So kindly avail of this opportunity. After this session, please fill in the registration form and be a part of our webinars. So we'll see you tomorrow. And our next open forum session will be on the 15th of March. That will be based on a third session of parenting, jo 23rd Feb nu telecast kita gaya si. So the PDF will be shared. Kindly revise the PDF, listen to our recorded sessions, and be a part of our webinar, be a part of our open forum on the 15th. The link for the webinar will be shared in all the groups to which you all are a part of. Thank you so much. We'll see you all tomorrow for the webinar and on the 15th for our next open forum. Jina Devi hand raises rare again. Jina Devi sawal aayen. Ample of opportunities to answer all your questions in our forthcoming open forums. Thank you so much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.